হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। ওয়েলকাম টু মাই ইউটিউব চ্যানেল। আজকে আপনাদের জন্য একটি নতুন আনবক্সিং ভিডিও নিয়ে আসলাম। মোবাইলটির মডেল হচ্ছে Redmi Note 11 Pro Plus 5G। Redmi Note 11 Pro Plus 5G এবং Redmi Note 11 Pro 5G দুইটারই কনফিগারেশন সেম, কিন্তু একটি ইন্ডিয়ান ভার্সন আর একটি ইন্টারন্যাশনাল ভার্সন। আমাদের আনবক্সিং ইউনিটে ইন্ডিয়ান ভার্সনটি রয়েছে, যার বাজার মূল্য 24,500 টাকা, যার বেস ভেরিয়েন্ট হচ্ছে 6128 GB। ডে টু ডে প্রাইস যে কোনো সময় চেঞ্জ হতে পারে। চলুন শুরু করা যাক। Seven ওয়াটের ফাস্ট চার্জার, USB টাইপ সি কেবল, সিম ইজেক্টর টুলস, ইউজার ম্যানুয়াল, সফট প্লাস্টিক ব্যাক কভার, এবং Redmi Note 11 Pro Plus 5G মোবাইল ফোনটি। এরকম নতুন নতুন ভিডিও পেতে আমাদের চ্যানেলটিকে অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে রাখবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। মোবাইলটির মেন ক্যামেরা এবং ফ্রন্ট ক্যামেরার কিছু ছবি ভিডিও শেষে দেওয়া হলো।
মোবাইলটির রাইট সাইডে আছে ভলিউম বাটন, তার নিচে পাওয়ার বাটন প্লাস ফিঙ্গারপ্রিন্ট স্ক্যানার। মোবাইলটির লেফট সাইডে ফুল ক্লিন রাখা হয়েছে। মোবাইলটির উপরের সাইডে রয়েছে 3.5mm হেডফোন জ্যাক, সেকেন্ডারি স্পিকার, আয়ার ব্লাস্টার এবং সেকেন্ডারি নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক। বটম সাইডে রয়েছে মেইন স্পিকার, টাইপ সি পোর্ট, নয়েজ ক্যান্সেলেশন মাইক, সিম ট্রে। মোবাইলটির প্রসেসর হিসাবে রয়েছে কোয়ালকম স্ন্যাপড্রাগন 695, যা একটি 5G প্রসেসর। মোবাইলটি দিয়ে অ্যাসফল 9 গেমটি ডিফল্ট গ্রাফিক্সে খেলে কোনো ধরনের ল্যাগের দেখা পাওয়া যায় না। আজ এই পর্যন্তই। আল্লাহ হাফেজ।